السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية، ودرس اليوم سيكون عن معجم الملابس. فلنبدأ على بركة الله. لدينا أولا address بالنسبة للمفرد. بالنسبة للجمع نقول dresses، والجمع في اللغة الإنجليزية 2 فما فوق. dresses dresses. والفعل الذي نستعمله مع الملابس والأشياء التي نرتديها هو فعل يرتدي باللغة العربية باللغة الإنجليزية wear، أو نستعمل الفعل المركب put on. I put on my dress، أرتدي فستاني، أو I wear my dress. She puts on a dress، أو she wears a dress. She puts on she wears a dress. هي ترتدي فستان. لدينا رقم 2 a skirt الجمع skirts. A tank top a tank top المفرد، tank tops الجمع tank tops. A singlet singlets الجمع singlets. A blouse بالنسبة للمفرد، بالنسبة للجمع blouses. A blouse blouses. A جلبة جلباز بالنسبة للجمع. A scarf لدينا نوعين من scarves. A scarf بالنسبة للجمع scarves. pants الجمع pants، لا يوجد المفرد، نستعملها دائما في الجمع. نفس الشيء jeans نستعمله دائما في حالة الجمع، لا يستعمل في حالة المفرد. jeans. وكذلك overalls لا تستعمل في حالة المفرد. a sweater sweaters بالنسبة للجمع. sweatshirt بالنسبة للجمع. a shirt الجمع shirts. long sleeve shirt. لدينا كذلك short sleeve shirt. a t-shirt جمع t-shirts. a hoodie hoodies الجمع hoodies. a tracksuit shorts بالنسبة للمفرد، ونفس الشيء بالنسبة للجمع shorts نستعملها فقط في حالة الجمع. a suit الجمع suits. a trench coat a coats يعني المعطف. a jacket بالنسبة للمفرد jackets بالنسبة للجمع. winter jacket الجمع winter jackets.
a bathrobe, a bathrobe, bathrobes, bathrobes. pajamas, pajamas, pajamas تستعمل دائما في حالة الجمع. pajamas. gloves, 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 mittens أو mittens, mittens. نلاحظ الفرق. gloves, mittens دائما في حالة الجمع. a sun hat, a sun hat, sun hats. a cap, caps, a cap, caps. beanie hat, a beanie hat. الجمع beanie hats, a beanie hat, beanie hats. a belt, a belt. الجمع belts, a belt, belts. shoes, shoes, shoes بالنسبة للمفرد والجمع. shoes. running shoes أو trainers, running shoes أو trainers. sneakers, sneakers, sneakers. جميع الأحذية تستعمل فقط في حالة الجمع. boots, boots, boots. rubber boots أو rain boots يعني حذاء مطاطي أو حذاء المطر. high heel shoes, high heel shoes أو high heels يعني حذاء ذو كعب عالي. kitten heel shoes حذاء ذو كعب متوسط. kitten heel shoes أو kitten heels. slippers, slippers. جميع هذه الأنواع تسمى slippers الأحذية المنزلية. slippers. sandals, sandals, sandals. flip-flops, 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 flip-flops. socks, socks. stockings, stockings. نلاحظ الفرق. socks بالنسبة للقصيرة وبالنسبة للطويلة نقول stockings, stockings. نتذكر بأن ارتداء أو يرتدي تعني wear أو put on. نتوقف هنا وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.